చలో ఇట్స్ టైమ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ మున్నార్. మిడిల్ ఎక్కడైనా లొకేషన్స్ బాగుంటే అక్కడ ఆగి ఫొటోస్ దిగేద్దాం. షర్ట్ అదే ఏమో హ్యాండ్లో ఏదో ఉండే కదా, మర్చిపోతున్నాను అనుకుంటున్నాను. హెల్మెట్ సన్నీగాడు గుర్తు చేశాడు మనకు. చలో దిస్ ఇస్ మై హెల్మెట్. బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సీరియస్లీ. ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ వెదర్. నా సింపుల్ ఇస్ సూపర్ బాబా. చూడండి ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడండి వెదర్, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు పోయేదాలో కూడా చూపిస్తాను ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంటికి నాకు రైడింగ్ జాకెట్ ఉతకాలి. ఓకే అండ్ బై ది వే ఇవాళ డే ఇంటికాడ నుంచి వెళ్ళి నేను స్టార్ట్ అయ్యి 12 days అవుతుంది. యా టోటల్లీ 12 days నేను ఇంటికాడికి వెళ్ళి మన లగేజ్ మొత్తం రెడీ చేసేసాం బండి మీద. చూసుకోండి సార్ మొత్తం సార్. హౌ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఈస్ సీరియస్లీ సింప్లీ సూపర్. ఓకే చలో స్టార్ట్ అయిపోదాం. సరే బై ది వే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మున్నార్. ఇది వచ్చేసి మేము స్టే చేసిన హోటల్ ఇది. అండ్ ఒక్కసారి అక్కడ వ్యూ చూడండి, మొత్తం అక్కడ టీ చెట్లే ఉన్నాయి, అదే టీ ఆకు చెట్లు. అక్కడ చూస్తున్నారా మీరు కొండ మీద అదంతా వైట్ వైట్ చిన్న చిన్న లేయర్స్ ఏంటంటే ఐస్. అది కారుకుంటా ఐస్ లాగా అయిపోయింది, వాటర్ కారుకుంటా. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. చలో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మున్నార్. స్టార్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నా మర్చిపోయినామా? ఏం మర్చిపోలేగా, నేనైతే ఏం మర్చిపోలే అనుకుంటున్నాను. బండి ఎంత సౌండ్ వస్తుంది. ఇది మున్నార్ ఆటోలు, కేరళ ఆటోలు ఇవైతే. ఫోన్ ఉంది, కొనుక్కుంది. గొప్ప అయితే గొప్ప రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సింప్లీ సూపర్ లొకేషన్ వచ్చేసి, సింప్లీ సూపర్. కిందికే కదరా, కిందికే కదా. ఓకే బై ది వే మొత్తం చూసుకోండి, మొత్తం టీ చెట్లే ఇవన్నీ, అన్ని టీ చెట్లే ఉన్నాయి అక్కడ. ఇదంతా ఒక విలేజ్ అన్నట్టు, ఇదంతా ఒక విలేజ్, అన్ని టీ చెట్లే. హౌ బ్యూటిఫుల్. నా జర్నీ మొత్తంలో బ్యూటిఫుల్గా చూసిన లొకేషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే మున్నార్. కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. సీరియస్లీ చెప్తున్నాను కదా, మున్నార్ అంటే సీరియస్లీ నేను ఫిదా అయిందంటే ఇది ఒక్కటే. ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ని చూసి నిన్న మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు అక్కడ సన్సెట్ చూశాను, సన్ రైజ్ చూశాను. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందన్నాడు, అంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఓకే ఇక్కడ కాసేపు ఆగేసి, ఇది మన బండి చూసారా ఎలా అయిపోయిందో. నేను దాన్ని క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ మనకు అంత టైం దొరకడంలే. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. సింపుల్ సూపర్ కదా.
సో మనం ఇక్కడ ఫోటోలు అయితే ఇప్పుడే ఇక్కడ ఫోటోలు దిగేసాము. ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ అవ్వడమే లేట్. ఓకే చలో. ఎందుకు చూసిన కడల్లో ఆపబుద్ధి అవుతుంది. ఇక మనం ఆపితే మాత్రం ఇంకా లేట్ అవుతాము. లేట్ అయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే వచ్చిందే ఎంజాయ్ చేయడానికి. హౌ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఈస్, సీరియస్లీ సింప్లీ సూపర్ కదా. ఇవన్నీ టీ ఆకులు. ఉంది బండి చూడండి. ఇవన్నీ వచ్చేసి టీ ఆకులు. టీ స్మెల్ అయితే ఏం వస్తలేవు, ఎండినాక వస్తుందేమో మేబీ. ఓకే మనం స్టార్ట్ అయిపోతాం. ఇది ఇట్లా నాకేదైనా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించేస్తే ఇట్లా ఆపేస్తున్నాను. అంత మంచి అది. సారీ స్నో కొండల మీద. బండి అయితే ఆగిందని అనుకుంటున్నా. చలో ఇట్లా కనిపించినప్పుడు నేను సన్నిగాని కూడా పట్టించుకుంటలేను. ఇట్లా మంచి లొకేషన్ కనిపించినప్పుడు వెళ్ళిపోవడమే, దాన్ని వీడియోలో క్యాప్చర్ చేయడమే. మొత్తం చూడండి, ఇదంతా నాకు తెలిసి మంచు కరుగుకుంటూ వస్తుందేమో, పైన వాటర్తో ఎట్లా వస్తుంది. సూపర్ కదా.
కానీ ఫోటోలు తిన్నాడు.